Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Novaldi Sofianarci dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melakukan hands-on yang berjudul lab yang berjudul Using Password Tools. Nah, jadi in this lab you will complete the following object. Jadi di lab ini kamu akan mengikuti objek yang akan menyelesaikan objek yang akan diikuti, yaitu di part 1 ada investigasi password attack, part keduanya crack hashes with Hashcat dictionary attack, part ketiganya crack hashes with John the Ripper using dictionary and brute force attack, part 4 crack hash using rainbow crack and rainbow table. Nah, di sini ada background atau skenario nya. Password are vulnerable to attack. Jadi password itu sangat rentan untuk diserang. Password are usually stored as encrypted hashes. Jadi password itu biasanya dikirim dengan enkripsi. Mau cari sekarang apa gimana, Ci? Lo mau mencari sekarang? Buat ya. Kita lanjut. Di sini ada requirednya, kita menggunakan kali VM, lalu ada internet access. Nah, lalu di sini ada instruksinya. Kita masuk ke part 1, investigate password attack. Step satunya, log into Kali Linux and verify the environment. Log in the Kali using Kali as the username and password. Select application. 5 password attack in the Kali password attack menu, which for subcategory of password attack tools are available. Kita masuk ke application. Application 5 password attack. Di sini ada, dia diminta apa? In the Kali password attack menu, which the subcategory of password attack tools are available offline, online. Ada offline attacks, online attacks. Lalu di sini ada passing the hash tool. Lalu di sini ada password profiling and word list. Password profiling and word list. Oke. Selanjutnya, step 2, examine the available password attack tools. Click each attack subcategory and review the available attack tools. Hover the cursor over each tool. Note that some tools have a pop-up text box containing a brief description of the tool. You can also search for the tool in the Kali tools page to learn more about them and what they do. Which tool is a Microsoft password cracker that uses rainbow table, which subcategory contains 2. Kita cek offline. Chat hash identifier, hash chat identifier, hash ID John, open crack CLI Samdam, Hydra, Hydrographic, Medusa, crack 161, Patator, dan THT PPT Bruter. Lalu di sini ada crack map X, evil win element impact minimize list. Lalu di sini ada offline attack. Crack winner password with rainbow tables. Nah, jadi pertamanya, which tool is Microsoft password crack that use rainbow tables, which subcategory? Dia itu ada di
open crack open crack open crack. Nah, kita lanjut. Crack hashes with Hasket dictionary attack. Nah, langkah pertama kita akan membuat file yang mana dia contain md5 hashes to be cracked, yang berisi md5 hashes to be cracked. Oke. First, some md5 hashes of password are needed. In an actual exploit, an attacker will have already compromised a vulnerable system to obtain a password file containing stored password hashes to be cracked offline. In this step, you simulate this by creating a password file that contains the hashes you will crack in an upcoming step. In a terminal window, create 5 target hashes by entering the following command at the prompt. In terminal window, echo masuk ngomong dah. Hah? Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita diminta untuk ke password, kita copy saja. Sebentar. Oke, kita ketik satu-satu. Echo password md5 zoom awk print 1. Oh, yes. Txt. Nah, tinggal kita ganti password. Satu, dua, tiga, enter. Lalu let me in hashtag, kita ganti saja.
lagi MD5 sum Amerika price $1 PW has a stake. Oke. I love dogs. I love dogs. Satu tiga empat ABCD. Satu dua tiga empat ABCD. ABCD. My PW has a text.txt. Note that the password very complex messages generate are read on private file. Selanjutnya messages are generate are written to my PWS file. Next, check the password message that you just create by entering the cat command. The output should look like that to below. Cat my PW has active. Oke. Oh ya, lupa harus kita screenshot. Hampir saja lupa lagi kita screenshot. Nah ini dia. Langsung kita screenshot. Kita cut. Nah, kita copy dulu ini. Kita buat praktikumnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk minta ini lalu masuk ke cat my PW has a, oh ya, kita masuk cat my PW. Nah, sudah muncul. Nah, ini adalah hashes-nya yang dengan format MD5. Selanjutnya step 2, start hashcat in Kali. Open new Kali console and enter the command man hashcat. This open the hashcat manual. The review option available in the first main page. What is specific with the min m and min a option? Open new Kali console and enter command Kali console. Kita diminta untuk main hashcat. Dia di sini diminta untuk min a and min a option. Min a and min m. See reference below. Attack mode see reference below. Oh, m has to penuh below. Hah? Apakah ada lagi bawahnya? Kita cek
Apakah ada selain min M dan min A? Nah ya, min M itu ya kayak ini, oke. Berarti dia kegunaannya untuk kelebihan min M dan min A has dipenuh attack mode si type dan attack mode O gitu. Min M min A itu attack mode. Nah kita quit. Nah, kita cari, scroll to the main path up to find value that can be supplied to each dash option. When dash option shown it comes step using the hashtag method, which has type attack mode would use to crack the password as in my payment as attack plan explain. Kita cari berarti dia attack mode strike. Nah, using dan skill cap dia akan menggunakan attack mode 0 karena itu adalah strike. Strike itu strike 0. Nah, di step 3 view available word list. Kali comes with several word list built-in hashcatness to use a word list to crack the hash. Hashcat ini membutuhkan word list menggunakan list untuk melakukan crack di hashes. To view the built-in word list, enter the command ls min lh. Nah, kita quit dulu. Masa kita suruh balik lagi sini ya. ls min lh user share word list cannot access search tadi what
need to down the rock.u.txt gz file before worklist text file can be used. Sebelum di sini rock.gz ini bertipe rock.gz ini kan dia masih dalam bentuk zip ya, berarti kita harus melakukan extract. Nah, selanjutnya change the directory to use share worklist by entering the command cd user share worklist. cd user share worklist. cd user share worklist. cd user share usr. cd usr share worklist. cd usr share worklist. Okay. Extract the rock.u.txt file using gzip command. Kita diminta untuk melakukan unzip menggunakan perintah sudo gzip minde rock.u.txt.gz. Nah, sabar, kita tunggu sampai dia membuka. Sudah berhasil. Nah, selanjutnya list the content of the directory as was done previously using as command. Verify the rock.txt file is now unzipped. Kita cek. Nah, di sini ada rock.u.txt. What seems to be popular type of software? How could you train use be useful penetration test? Salah. Kita loncat, kita masuk dulu ke sini. Use the more command followed by the file name to find the content of the file to see some of the password that Hashcat will use to crack your hashes. More rock.u.txt. Kita diminta untuk menggunakan more rock.u.txt. Lanjutnya what seems to be popular type of password? How could this time be useful to penetration tester? Kita skip dulu. Press key to exit content, return to the home directory. cd home. Kita diminta untuk return dulu. Selanjutnya
crack hashes with Hashcat. Kayaknya panjang ini ya, kita copy saja. Copy masuk ke dalam masuk ke 8. Kita masuk ke 8. Nah, kita copy saja perintah ini. Kita diminta untuk to crack the hashes contained in the mypwhash file, use the following command. Nah, untuk melakukan hashes, untuk melakukan crack yang sudah di hashesnya, kita menggunakan perintah sudo ini, sudo hashcat. Sudo hashcat min 0 crack txt mypwhash txt user share list rockview.txt. Nah, dia lakukan starting. Kita tunggu. Kita tunggu.
Oke, kita selanjutnya kita lanjut. Di sini sudah berhasil. Tuh 34. Nah, di sini kita diminta untuk masuk ke sudo cat cracket txt. Sudo cat 234. Oke. How many password were cracked? Berapa password sudah di crack? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita lanjut ke part 3. Crack hashes with John the Ripper using dictionary and brute force attack. Step 1. View the John the Ripper help file. In the terminal window, enter the command John min h to view the John's Ripper help file. John H. Salah. Johan. Oh. Nah, ini adalah perintahnya di John min h. Jadi ini adalah help file, file untuk membantu John min h. Kita copy dulu, saya save. 11. Kita lanjut ke selanjutnya, langkah selanjutnya. Step 2. Use the following command to crack the hashes in my pw hashes file. This might take some time. Nah, kita masuk menggunakan file ini, kita copy saja karena dia di sini membutuhkan waktu. Dia minta Don't show the cracked password in orange with password were cracked with the password word list. Oh, di sini ada let me in. Kita sabar, kita tunggu.
Ah, oh ya, tadi di sini John show the cracked password in orange. Which password were cracked with the password word list? Nah, jadi password yang telah di-crack itu adalah let me in. Lalu in this instant, John used a minimal password word list by default to quickly crack common password. What does John the Ripper do if there are hashes in it cannot crack with its word list? What does John the Ripper do if there are hashes it cannot crack with its word list? Jadi apa yang dilakukan John the Ripper jika ada password yang tidak bisa di-crack dengan word list? Nah, kita cari tahu dulu. Kita sambil menunggu. Kita sabar, kita tunggu dulu, oke? Kita tunggu. Barusan saya lihat di sini, if you let continue John continue knock to it will eventually crack the remain password. Not this may take 10 and 12 minutes. Press Ctrl C or Q to abort anytime after a few passwords have been cracked if desired. Oke, karena ini memiliki waktu yang cukup panjang, jadi kita stop aja, kita abort dulu, kita
abor. Kita lanjutkan dulu. Oke. Kita lanjut. Use brute force. To instruct John the Ripper use only brute force cracking. Use the following command. Incremental my PW has salah. Ke skip. Terskip. Kita masuk ke step 3. Use larger word list. The default word list for John the Ripper is fairly small. John can use other word lists such as the rock.txt word list. It is also possible to download additional word lists from the internet. Use the following command to instruct John the Ripper to use the rock.txt word list. Nah, kita diminta untuk menggunakan word list yang lain dengan mendownload di link yang telah disediakan. Kita copy dulu. Kita copy, masukkan ke sini, kita copy, paste. Oke. Use the brute force. Nah, to instruct John the Ripper to use only brute force cracking, use the following command. Kita ketik John incremental my PW as. Nah, not using brute force can take a very long time to crack password hash. Powerful GPU. Sayangnya GPU-nya saya kurang. Can take many hours to crack a complex 8 character password. MD5 is considered too weak to use. However, notice how long it takes to crack even one MD5 hash using brute force. Abort the process with ctrl or Q. Oke, kita tunggu. Oke. Kirim nomor Danung di WA sih. Yuk. 20 ya tadi ya? Yuk.
karena di sini memakan terlalu banyak waktu. Karena terlalu banyak makan waktu di sini. If you a very long time to crack password hash, abort the process. Nah, kita bisa melakukan abort proses with settle C or settle Q. Kita abort saja ya, karena ini sudah memakan banyak waktu. Laptop saya saya gunakan kurang cepat. Jadi in this example, if you interrupted the password cracking process using John and the format, you can still review cracked password using show option. Kita masih bisa lihat. Oke, kita coba apakah bisa. John min show min format min row min md5 my pw ss.txt. Nah, kita masih bisa melihatnya meskipun sudah di correct. 14 Step 6 experiment. If you have time, try some complex password of verifying length of 4 to a character. Oke, nah kita lanjut saja. Part 4, kita crack hashes using rainbow crack and rainbow tables. Di sini ada note bahwa rainbow crack itu tidak terdapat di Apple M1 or Apple M2. Nah, di sini rainbow table, salah. To install rainbow crack, enter the following command: sudo apt install rainbow crack. Nah, kita coba install dulu. Sudo apt install rainbow crack. Coba kita minta tanya GPT dulu ya. Kita masuk dia diminta update dulu. Sudo apt update, sudo apt
sabar, kita tunggu dulu. Apakah sudo apt install rainbow crack? Atau kita coba dulu aja apakah berhasil. Nah ini kita next dulu saja. Create rainbow table by entering rainbow tables are ordinary files can be created with rainbow crack. Create a small simple rainbow table that will crack MD5 password of up to 3 character with only lowercase letter. The RTGen program is used to generate rainbow table based on user specific parameter. Enter the RTGen -s command to review the option. The executed rainbow tables are given at the bottom of the output. Create a rainbow table by entering sudo rtgen 5 1000 Nah, kita coba dulu. Sudo rtgen 5 lower alpha 130 rtgen s rtgen min x nggak bisa. Oke, kita fix dulu. Kita try with fixing. Oke, kita sudo
Oke, kita stop dulu. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.